Dear students, today we'll start another reproductive chapter called as human reproduction. Similar to reproduction studied in angiosperms, here also we have to follow the same events: pre-fertilization, fertilization, and post-fertilization. In pre-fertilization, you have to discuss how gametes are formed by the gonads and how they are transformed. For that, first we will study the male reproductive system. The male reproductive system or organs mainly consist of the testes and external genitalia. So, particularly in mammal, the reproductive organs are exposed. Here, testes located outside, and some partially the organs inside the pelvis. The male genitals includes testicles or testes, or you can divide. Main organ is testes called as gonads, male gonad. The duct system, the carrier carry the semen. How the semens are formed we'll discuss in later. Accessory gland, supporting glands like seminal vesicle, prostate gland, bulbourethral gland, along with the various mucus. Then the external genitalia. In male it is called as penis. Now the testes are oval shaped and grow to about 2 inches length and 1 inch in diameter. They produce hormones called testosterone that maintain the secondary sexual character in male. This hormone is applicable for puberty in boys and it causes boys to develop deeper voices. ಅಂದರೆ ಗಡಿಸು ಧ್ವನಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. Higher muscles and body and facial hair, mustache ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ secondary sexual character and stimulate the production of the sperms. Now we will discuss the male reproductive system in diagrammatic representation. So here we will get 5 marks for this in examination and write this diagram. So practice this diagram. First write a outline of this. This is the urinary bladder. Is associated with the urinary system also connected to the urethra. Now this boundary is urinary bladder. This is the ureter, and make a central point here and write one straight tube here, the urethra. On either side write a pair of testes, and start with the ducts. This is called as epididymis. This portion is a duct where maturation and storage takes place and leads into vasa deferens. Two vasa deferens meet to form a common tube and leads into ejaculated duct, and the end of this is called as urethra, but generally it is ejaculated duct, and covered by this connective tissue proper called as male genitalia, and is covered by foreskin, and inside this the tip usually called as glans penis. Together this portion is called as the penis. Okay, here sectional view is given and you can discuss separately how the seminiferous tubules responsible for the production of semen here.
So at least 8 to 10 labels should be there. Give importance to testis, vasa difference, and vasa efference. Vasa difference here. It is epididymis. So within this you will get other two, rete testis and vasa efference. So this is the rete testis region. This is seminiferous tubule, and this is the epididymis and leads into vasa difference. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಮೇಜರ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ವಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ejaculate duct, 3 glands, that is seminal vesicle, prostate gland, and bulbourethral gland, also called as Cowper's gland or prepucial gland. So later we'll discuss its importance. So here a sectional view is given. So this is outline of the male reproductive system once again here. This is the side view. So this is a bladder, and this is anal region. This is the testis, where it is covered by a special scrotum. So the presence of scrotum is also a very important character feature in mammals, and this maintains regulation the body temperature, usually 1 to 2 degrees Celsius below the body temperature. Body temperature ಅಂದರೆ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 36 ಅಥವಾ 35 ಇರ್ತದೆ. So this scrotal sac, so that gives the favorable environment to the production of the sperms here. So this is the urethra, the penis, and leads into this here in this junction prepucial gland and seminal vesicle, and this is the prostate gland. So generally we expect front view. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ urinary bladder, ಇಲ್ಲಿ seminal vesicle, prostate, here prepucial is not given here, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಪೆನಿಸ್, ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಇದು ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್, ವಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ 200 to 250 ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್, ಈಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ರೀಟೇ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ, all the rete testis again connected to some duct system and called as vasa efferentia antali, vasa efferentia, and then leads into another very important duct system, is called as epididymis, and then leads into this one. This is the covering, tunica albuginea, tunica corpora. These are the testis cover, and main testis is covered by the scrotal sac. Here one sectional view also given. So based on this we can differentiate the sperm formation is called as spermatogenesis. This is the covering of the seminiferous tubule, and this is the duct, and these are the some cells, gonial cells, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid, sperms fill inside this. So in the laboratory you are going to study this. Our slides in the laboratory. This is the natural one. Previous one is diagrammatic. See, these are the seminiferous tubules, semen producing. One duct is enlarged here. This is germinal epithelium here. So here consists of primary spermatocyte, secondary spermatocyte, and the spermatids. The granule cell ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ spermatids. ಇದು ಬಂಡ್ಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೈಡನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ 5 marks, and sectional view may be asked. And but TS of testis is also very important. Now you can label all the wordings here: ducts, seminiferous tubules, lumen, germinal epithelium, and some Sertoli cells, Leydig cells. So you can label about 8 to 10 labels. Okay, in practical you can follow this method. So the same will be explained here. The testis is formed of seminiferous tubules and the interstitial cell mainly.
Interstitial cells are also called as leading cells. Lying between them, each testis has about 250 tubular or testicular tubules, and each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ 250. ಸೊ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ LH. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ನಾವು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ICSH ಲೀಡಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದು ಪ್ರಮೋಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ testosterone, androgen that maintain the secondary sexual characters. ಅದನ್ನು ನಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಲಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಸ್ ಯೂಸಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಅದರ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು, ದ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮೈನಲ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ. ಅಂದರೆ ಜರ್ಮೈನಲ್ ಅಂದರೆ ದ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ the differentiation. It is undifferentiated actually, differentiate into required structures. Okay, germinal epithelium consists two types of cells, spermatogonial cell and Sertoli cells. And here from the spermatogonial cells sperms are produced. This process is called as spermatogenesis, a type of gametogenesis. It is an important event of free fertilization events. Now the Sertoli cells provide nutrition to the developing sperm cells. ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. The region between the seminiferous tubule is called interstitial space. Leading cells synthesize and secrete testicular hormones called androgens. Testosterone ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು, ದಟ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಲೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ರೀಟೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ವಾಸ್ ಎಫ್ರೆನ್ಸಿಯಾ, ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಮವಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಟೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. If you start from ejaculatory side, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಕ್ಟ್ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಎಪಿಡೆಮಿಸ್, ವಾಸ ಎಫರೆನ್ಸಿಯಾ, ರೀಟೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ದಿ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ರೀಟೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ವಾಸ ಎಫರೆನ್ಸಿಯಾ, ಎಪಿಡೆಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಫಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟು ವಾಸ ಎಫರೆನ್ಸಿಯಾ ಥ್ರೂ ರೀಟೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ರೀಟೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಈಸ್ an anatomizing network of delicate tubules located in the hilum of the testicle that carries sperm from the seminiferous to the vasa efferentia. The vasa efferentia, after leaving the testis, open into the epididymis. The epididymis is a tightly coiled tube located along the posterior surface of each testis. Then it divided into three parts. And then the epididymis is also very important here, main duct. The head, anterior portion is called as the head or caput epididymis, connected with the seminiferous tubules. The body or middle epididymis, tail or cauda epididymis, connected with vas deferens. The epididymis helps to store sperm prior to ejaculation. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜು, ಮೆಚುರೇಷನ್ನು, ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. The vas deferens is a
muscular duct which passes upward alongside the testicles. It helps in the conduction of sperm from the testis to ejaculatory duct by peristalsis. Peristalsis movement ಇರ್ತದೆ, ಆಗ movement ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. The epidermis and the testicles hang in a pouch like structure outside the pelvis called the scrotum. Presence of scrotum is important mammalian character where the sex organs are exposed here. It regulates the temperature of testicles cooler than the body temperature for the sperm production. Usually 1 to 2% degree Celsius body temperature kadame irtade, adu favorable for spermatogenesis. The male accessory glands include paired seminal vesicles, a prostate gland and a pair of bulbourethral gland. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಮೂರು ಸ್ಟಫಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮೇಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಮಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬೋಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯಿತು. ದ ಸೆಮಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಾಡರ್, ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಾಡರ್, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. These secrete viscous fluid is called seminal fluid. It contains proteins, enzymes, fructose, mucus, vitamin C, flavins and some hormones called as prostaglandins. And what are the secretory material present in the seminal fluid ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ಫ್ರಕ್ಟೋಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಫ್ಲಾವಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಸ್ಟಾಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ್ಸ್. ದ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ surround the ejaculate duct at the base of the urethra. It store and secrete a slightly alkaline fluid, milky in appearance. The alkalinity of the sperm helps neutralize the acidity of vaginal tract. ಫಿಮೇಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಟಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ನೌ ದ ಕೌಪರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಬಲ್ಬೋಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಿಫ್ಯೂಸಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಲೈ ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ದೇ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ like substance that lubricate the vagina for the functionless movements of penis during copulation. ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಇರುವಾಗುವಂಥದ್ದು. The urethra is the channel that carries the sperm to the outside of the body through the penis. The penis is made up of two parts, the shaft and glans. The shaft is the main part of the penis and glans is the tip. At the end of the glans is a small slit or opening called urethral meatus. ಅಂದರೆ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಇರುವಂಥ ಕೊನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಅಯಟಸ್. Urethral hiatus, spongy tissue present inside the penis that can expand and contract. So ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, and accessory glands and external genitalia. Female reproductive system. So in female reproductive system also mainly consist organs and accessory guts or accessory ducts with external genitalia. So here a representative, we can practice this.
for 5 marks. Always in frequently asked questions, you'll get male reproductive system or female reproductive system, alternate with the mammary gland. So in this, there is a pair of ovary located in the body cavity, mesodermal in origin, and then this is not directly connected to the duct system, but it is connected to the mesodermal region, that is peritoneal membrane, that is epimetrium. This area is epimetrium by means of special ligament. So a pair of ovaries is there and leads into oviduct, oviduct into uterus. So here in oviduct there is a terminal and oviducal funnel, finger like projections are there called as fimbriae. Then it is divided into 3 parts. So oviductal infundibulum and oviducal ampulla and the base, and leads into uterus. The wall of the uterus mainly made up of 3 layers: epimetrium, myometrium and endometrium with a lumen. It is highly modified or specialized wall. The endometrium particularly is very important. In all uterus in mammalians mainly lined with a bed-like process, highly vascularized layer formed during menstruation and shed at every 28 days, called as menstruation cycle, and it is a place for implantation of the blastocyst, where after zygote formation it implant on the inner wall. Totally this uterus, the upper portion is called as fundus. This is called as fundus, and this area, this is the lumen area, then leads into a narrow cavity is called as cervical canal. Above this junction, the region is called as cervix. Then it leads into the vaginal cavity, tubes. And additionally, the female develops the mammary gland, where milk projection takes place. After the onset of puberty, start developing, and after implantation, as well as followed by the pregnancy and parturition, there is production of milk. So here also there are different parts. Develops on the breastbone near the chest region, and it is nothing but pack of adipose tissues with alveolar ducts, and the tip here opened outside,
all the ducts commonly open into the nipple, and there is a mark around the nipple is called as areola, and each duct you can write here. Start with the lactiferous duct, then leads into this bulging portion is ampulla, and the terminal end is called as mammillary alveolus. So alveolar ducts, ee branches ella alveolar ducts is a glandular, and each branch is called as mammary lobe and enclosed within the pack of connective tissue, mainly adipose tissue, that is fat, and thus each mammary lobe consists of alveolar nature where secretion takes place and leads into the intraduct, then interduct of mammary duct, and then leads into the ampulla. Ampulla leads into lactiferous duct and it open outside, and this is the portion called as nipple surrounded by areola. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 2 ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಈಸಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ 8 to 10 ಬರುವಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಡಿಷನಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ರಿಬ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ pectoralis, this one breastbone and intercostal muscles, adipose tissue, connective tissue. So remaining these labels you can label so that you will get a clear picture to identify as a female. Actually, presence of mammary gland is the main character feature of all mammals, particularly in human beings. So same, some of the important explanation. Female reproductive system is located in the pelvis, lower part of the abdomen, and contains pair of ovaries and pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and vulva. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. The ovaries are two oval shaped primary female sex organs that occur in the lower abdomen near the lateral walls of the pelvic cavity. ಅದು mesodermal organ reproductive system. The ovaries produce ova and a female sex hormone called progesterone and estrogen. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ನಂತರ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು, ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ದ ಓವರಿ. ಸೊ ಓವರಿ is also a gland, testis is also gland, here ovary is also gland because it secretes estrogen, progesterone. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಮೊದಲು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಎರಡು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನೆನಪಿರಲಿ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಈಗೇನು ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀಟ್ CET ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. The larger ligament formed by fold of peritoneum is attached to ovary called broad ligament. At the upper end, the ovary is held by a small fold of peritoneum called the suspensory ligament. The ligament is attached to the lower end of the ovary called ovarian ligament. The part of the broad ligament of the uterus that covers the ovary is known as the mesovarium. Okay, finally
ovary is attached to the wall by these two ligaments, suspensory ligament ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್. ಓವರಿ ಮೇಲೆ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋದು ಒವೇರಿಯನ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮೀಸೋವೇರಿಯಂ ಅಂದರೆ ಇದು ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್. ಪೆರಿಟೋನಿಯಂ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿಲಿರುವಂಥ ಲೈನಿಂಗ್ಸ್. and the covering of uterus is mesothelium, mainly made up of squamous epithelium. The body inner wall is also made up of squamous epithelium. Peritoneal membrane ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಈ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ mesodermal origin. And the part of the broad ligament of the uterus that covers the ovary is known as the mesovarium. The ovary is covered by a layer of germinal epithelium. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವರ್ಡ್ germinal epithelium ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವರ್ಡ್. ಆದರೆ particularly the germinal epithelium of ovary is made up of cuboidal epithelium. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. The ovary wall is made up of cuboidal epithelium is called as germinal epithelium. ಅಲ್ಲಿ ಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಊಗೋನಿಯಾ. ಊಗೋನಿಯಂ ಈ ಸಿಂಗುಲರ್, ಊಗೋನಿಯಾ ಪ್ಲೂರಲ್. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಊಗೋನಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ಜರ್ಮೈನಲ್ ಎಪಿಥಿಲಿಯಂ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥಿಲಿಯಂ. The inner region of ovary is called stroma, made up of fibrous connective tissues which is differentiated into outer cortex and inner medulla. Actually follicular cells ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಾಗೆ ನಾವು, ಬಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಡುಲ್ಲಾ. The cortex contains thousands of tiny underdeveloped ovarian follicles. Medulla contains only blood vessels and nerve fibers. ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ನರ್ವಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಟಿಎಸ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ಬರುವಾಗ ಈ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಯೂಸ್, ಮೀಸೋವೇರಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒವೇರಿಯನ್ ಲಿಗಮೆಂಟನ್ನು ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Now come to the oviducts. Oviducts generally in human beings called as fallopian tubes, uterus, vagina or female accessory ducts. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಏನು ಡಕ್ಟ್ಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಡಕ್ಟು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ದ fallopian tube. Again it is divided into 3 parts. A funnel-like opening lying close to the ovaries called as infundibulum, which opens into the peritoneal cavity by means of ostium. ಹೊರಗಡೆ ಓಪನಿಂಗ್ ನ ಆಸ್ಟಿಯಂ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೇಬಲ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. A middle dilated ampulla. ಆಂಪುಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. The isthmus open into the uterus. Okay, infundibulum, ampulla, isthmus. Okay. The larger end of the funnel is divided into feathery finger-like projections called fimbriae that helps to transfer an egg into fallopian tube. The uterus, also called as womb, is a hollow muscular pear-shaped, highly vascular organ in which zygote becomes embedded. The uterus consists of upper part called the body or corpus, a narrow uterine cavity, and lower cylindrical part is called the cervix. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಫಂಡಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
Now the uterine wall has 3 layers of tissues. ಇದು ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಥಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ, ಎಪಿಮೆಟ್ರಿಯಂ ಆರ್ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಪೆರಿಯಂ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಔಟರ್ ಥಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಈಸ್ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಥವಾ ಎಪಿಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಮಿಡಲ್ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, called myometrium, and inner glandular layer is called endometrium. And ಒಂದು ವಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ, ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ is important. The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle and exhibits strong contraction during the parturition. ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಆಗುವಾಗ ಇದು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೌ ದ ಅದರ್ ಡಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟಿಲಿಯಾ. ದ ವೆಜೈನಾ ಈಸ್ ಎ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಜೈನಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಯೂಟಿರಸ್. ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯೂಟಿರಸ್, ಆ ನಂತರ ಓವಿಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, a thin sheet of tissue with one or more holes in it called the hymen. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು or vaginal corona that partially covers the vagina. The external part of the female genitalia is called the vulva. It covers the opening of the vagina. The fleshly area located just above the top of the vaginal opening is called the mons pubis. ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರ ವೆಜೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ there are various coverings, major covering, minor covering ಅಂತ ಹೇಳಿ. The 2 pairs of skin flaps called the labia surround the vaginal opening. ಲೇಬಿಯಾ ಮೇಜರ್, ಲೇಬಿಯಾ ಮೈನರ್, ಹೈಮೆನ್ ಅಂತ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು. ಅದು ಬಿಲೋ ಹೈಮನ್ ಇದೆ. ವೆಜೈನಲ್ ಕರೋನಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಉಲ್ವಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಿಟೋರಿಸ್. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ವೆಸ್ಟಿಬಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಲಿಟೋರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Actually it is an homologal organ, homologous. It is equal to penis of a male. Clitoris is reduced penis ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So it may be prominent in some of the females. Clitoris. ಇಲ್ಲಿ accessory glands ಅಂತೇನಿಲ್ಲ females. The Bartholin glands are the main accessory gland. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. Bartholin gland ಮೇಲ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Bartholin glands are 2 glands located slightly below and to the left and right of the opening of the vagina. ಇಲ್ಲಿ they secrete mucus to lubricate for vagina. So ಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫ್ಯೂಷಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆದ ಸ್ಮೆಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೆಗ್ಮಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಬರ್ತದೆ, secreted by Bartholin's gland. Other than this, no accessory glands. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಫ್ಯೂಷಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕೌಪರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು accessory glands ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರ್ತೋಲಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. These are located inside the breast of sexually mature female body. Each breast has one nipple surrounded by the area called as areola. Each mammary gland is composed of 15 to 20 lobes called mammary lobes.
ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಲೋಬ್ 15 to 20 ಇದೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಒಂದು 4-5 ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Lobules are subdivision of each lobe. The lobules contain memory alveoli. ಲಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ವೆಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್, ಸೆಕ್ರಿಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲಾರ್. The alveoli open into the memory tubules. The tubules of each tube lobe join to form a memory duct. Several memory ducts join to form a wider memory ampulla. ಅದು ಕೂಡ ಡಕ್ಟ್, ಆಂಫುಲ್ಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡರ್ ಇರ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಫೆರಸ್ ಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆದಂಥದ್ದು ಆಂಪ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ ಡಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಫೆರಸ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. These store milk. The areolar glands are sebaceous glands. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಕಿನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಫೆರಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸೆಬೇಸಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Areolar glands are sebaceous glands in the areola on the nipple. ಎಲ್ಲ ಇದರ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೇಬಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಫ್ಯಾಟ್, ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ನಿಪ್ಪಲ್, ಏರಿಯೋಲಾ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯೋಲಾ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡೋಲಾರ್ ಆಲ್ವೆಲೈ, ಮೇಜರ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಇಂಟ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಂಟರ್ಡಕ್ಟ್, ಮೇಜರ್ ಡಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ರಿಬ್, ಇದು ಪೆಕ್ಟರಾಲಿಸ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮೇಲೆ ಸರ್ಫಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಟಿಯರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಬೇಸಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ವೆಟ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಮೇನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ದ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ and is one kind of adaptation to the parental caring, milk production useful to the young ones. So in next stage we'll discuss gametogenesis. We'll discuss male reproductive system and female reproductive system. 100% 3 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫಿಮೇಲು ಮತ್ತು ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಬಂದರೆ TS ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು, LS ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ TS ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಐ ಗೇವ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ.